Welcome to Jayam Neet Physics. I am Murugan. Today topic gravitation. So in gravitation, the Kepler law of planetary motion பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 type of laws இருக்குது. ஃபஸ்ட் லா வந்து பார்த்திங்கன்னா கெப்லர் ஃபர்ஸ்ட் லா, அது another நேம் வந்து லா ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கெப்லர் செகண்ட் லா, another நேம் வந்து லா ஆஃப் ஏரியா. அண்ட் தேர்ட் ஒன் கெப்லர்ஸ் தேர்ட் லா ஆர் லா ஆஃப் பீரியட் அப்படின்னு 3 கெப்லர் லாஸ் ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷனை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த 3 லாஸ் மெயின் திங். ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு 1 by 1 இதனுடைய லாஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். கெப்லர் ஃபர்ஸ்ட் லா பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். கெப்லர் ஃபர்ஸ்ட் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துடலாம். This one is perihelion region, this one is aphelion region. Now the planet position this and mass of the planet small m. Now this perihelion region and aphelion region is joined. Now this is the position of the sun. Now the planet is moving from aphelion to perihelion and then perihelion to aphelion. So then only the path of the planet is elliptical orbit. Now the planet is revolving around the sun. Planets revolving around the sun in an elliptical orbit. சரியா? So the Kepler first law, the planet வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு elliptical orbitaல ரிவால்வ் ஆகுது சன்னை சுற்றி. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி லா ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கொடுக்குறாங்க. எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா, எவ்ரி பிளானட் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த சன் இன் அன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் வித் த சன் அட் 1/4c. திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் கெப்லர். ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் கெப்லர். ஸோ திஸ் இஸ் த மேஜர் ஆக்சிஸ். This is the major axis distance. So now this orbit is elliptical. Elliptical orbits. So what is the statement of Kepler first law? Every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. Elliptical orbit with the sun at 1/4c. So this is the statement of Kepler first law. Okay. So every planet revolving around the sun in an elliptical orbit with the sun at 1/4c. That is called a statement of Kepler first law. Next going to discuss about Kepler second law. Kepler's second law. So the Kepler second law, another name law of area. Law of area. Okay. So this is another name law of orbits. Law of orbits. Okay. Now the first law is over. Next going to discuss about the second one, the Kepler's second law. So here also draw one diagram. Okay, this is the position of the sun. This is aphelion region. This one is perihelion region. Now the planet is moving from A to B. The position of the planet from A to P in aphelion region. So during this displacement cover some area. Okay, so the planet position from A to B, then only form displacement, angular displacement. This is radius. So one arc is created in between A to B, that is dl.
Okay, so what is the velocity of planet in abelian VA? So similarly, from in perihelion region, the planet position from A to B, here also cover some angle, cover some area. Now these both areas are equal. So here the planet speed in perihelion region is represented by the letter VP. Okay, so the planet revolving around in elliptical orbit around the sun. Okay, so the every planet revolving around the sun in an elliptical orbit with the sun at 1/4c. This is the Kepler's first law. So the base same concept is applied here. So the planet is moving from A to B in abelian region, and similarly the planet is moving from A prime to B prime in perihelion region. In both same interval of time, the covering area are equal. The covering area are equal in abelian region and perihelion region. Therefore, the statement, the aerial velocity of a planet, the aerial velocity of a planet around the sun is always constant. What is the statement of Kepler's second law? The aerial velocity of a planet around the sun is constant. So this is Kepler second law. So we can write the expression dA by dt equal to constant. So this is the second law expression. Next, going to discuss about Kepler third law or law of period. Kepler third law or law of periods. So the expression of Kepler third law, T square is directly proportional to A cube. What is the meaning of T? That is time period of the revolving planet. And what is the meaning of A? Mean distance of the planet, revolving planet. So now write the statement of Kepler third law. The square of the time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to cube of the mean distance of the planet from the sun. So this is the statement of Kepler third law. That statement that statement explained by this expression. Okay, so we can write T square divided by A cube equal to constant. Now the proportionality is removed. You have to write T square divided by A cube is equal to constant. Okay, so what is the statement? Once again I will repeat. Square of the time period of the revolution of a planet around the sun is directly proportional to cube of mean distance of the planet from the sun. That is the statement of Kepler's third law or law of periods. So we can write finally T square divided by A cube is equal to constant. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.